Καλησπέρα σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Είμαστε εδώ μαζί σε μια εκπομπή πολύ ενδιαφέρουσα. Θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ εδώ πέρα στο Ινστιτούτο Αστρολογίας με πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους. Μαζί μας έχουμε την αγαπημένη MJ Patterson από τον Καναδά, όπου πραγματικά πιστεύω θα είναι μια υπέροχη εμπειρία, μια υπέροχη περίοδος μιας ώρας μάθησης γύρω από τα θέματα του Προοδευτικού Ήλιου. Welcome MJ and nice to have you here. Καλησπέρα σε όλους από τον Καναδά. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας. Oh, sorry. That was great. You're very good. You're very good. So, MJ, today we are going to talk about the progressed sun and how this is going to help us understand better also ourselves. The stage is yours, and I will just keep on giving a translation to the people. As a predictor, the progressed moon gets all the glory, but the progressed sun, as the evolving self, has its own story to tell. So let's explore how the sun moves through signs and houses, what happens when it converses with or aspects other planets, and how we can use this information to map our way forward. Εδώ λοιπόν αναφέρει η MJ ότι η προοδευτική σελήνη συνήθως παίρνει όλη τη δόξα όταν πάμε να μιλήσουμε για θέματα πρόβλεψης, αλλά ο προοδευτικός ήλιος έχει να κάνει με τον εαυτό μας και πώς εξελίσσεται και έχει τη δική του ιστορία να πει. Οπότε και προβλέπεται να δούμε και να ανακαλύψουμε πώς ο ήλιος κινείται μέσα από τα ζώδια και τα σπίτια και τι συμβαίνει όταν κάνει κάποιες όψεις, οι οποίες θα μας βοηθήσουν μετέπειτα ακριβώς να κατανοήσουμε την ιστορία του εξελισσόμενου εαυτού μας. Okay? Yeah. So what are progressions? Progressions, or correctly said, secondary progressions, are one type of prediction of your life based on your natal chart. So, simple, grab an ephemeris. Now, this old people, we know ephemeris, but young people, they use the internet. But basically, a list of planetary placements for all the days. You go to, if you want your progressions for 10 years old, you count 10 days after your birth, you look to see where are the planets, bam, that's your secondary progressions for 10 years old. Of course, the math is a little more complex, but that's basically what this is. Έτσι λοιπόν έχουμε τις πρόοδους ή καλύτερα τις δευτερεύουσες πρόοδους, οι οποίες είναι μια μέθοδος για να μπορέσουμε να προβλέψουμε διάφορα γεγονότα της ζωής μας, τα οποία βασίζονται στο γενέθλιο χάρτη μας. Εάν έχετε μια απλή εφημερίδα και για παράδειγμα κάποιος είναι 40 ετών, για να δείτε τις δευτερεύουσες πρόοδους σας, θα δείτε 40 μέρες μετά τη γέννησή σας που βρίσκονταν οι πλανήτες και αυτό θα σας δώσει πληροφορίες γύρω από το τι συμβαίνει στον χάρτη σας. We're ready. Birth chart is a moment of time. It is literally a photograph of the sky at your special moment of birth, your first breath. But just like the seed of a flower knows which flower it's supposed to be, our chart knows how to unfold exactly right to help us to bloom to our best advantage. Transits are more like the rain or the sun. It's like the weather, but the progressed chart is the unfolding of our special seed, our personality. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο γενέθλιος χάρτης μας είναι σαν μια φωτογραφία μια συγκεκριμένη στιγμής και βλέπουμε επίσης ότι εξελίσσεται αυτός ο χάρτης και σιγά σιγά όπως ένα λουλούδι αρχίζει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται. Επίσης, το προοδευτικός χάρτης μας βοηθά στο να μπορέσουμε να δούμε τον κατάλληλο χρόνο για να μπορέσουν να βγουν κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν στο γενέθλιό μας, να βρούμε δηλαδή τη στιγμή που πρόκειται να εκφραστούν. I'm ready. Since the sun in the chart is how we understand ourselves, our identity, our self-image, it stands to reason if we follow the sun by progression,
we will gain an understanding of how our identity will unfold. Έτσι λοιπόν ο ήλιος στο χάρτη μας είναι ένας σημαντικός δείκτης που μας βοηθάει να κατανοήσουμε τους εαυτούς μας και την ταυτότητά μας αλλά και την αυτοεικόνα μας. Έτσι λοιπόν μας βοηθάει στο να μπορέσουμε να δούμε τον ήλιο στην πρόοδο ώστε να αποκτήσουμε μία αίσθηση του πώς πρόκειται η ταυτότητά μας να εξελιχθεί. No matter where your progressed sun wanders, your sun from your birth chart stays the same. The progressed sun is like a colored gel placed over the light of your natal sun, which modifies its expression, but the natal sun always stays the same. Εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο πιο σημαντικός είναι πάντα ο ήλιος του γενέθλιου χάρτη μας και πρέπει να σκεφτούμε τον προοδευτικό ήλιο περισσότερο ως ένα χρωματιστό τζελ το οποίο μπορεί να τροποποιήσει το βασικό φως το οποίο έχει ο γενέθλιος ήλιος. So here are some examples of a cardinal birth sun. So cardinal is Aries, Libra, Capricorn, and Cancer. These guys are the cardinal signs. So their birth signs are go, go, go. If you are born with a cardinal sun, you are here to get us all moving. Aries likes to do it in a fiery way. They don't care if anyone is following. They're just going to go. Cancer likes to go the way of the water. They make you think it was your idea, but really it was theirs. Για παράδειγμα, έχουμε τα λεγόμενα παρορμητικά ζώδια που είναι κρυός, καρκίνος, ζυγός και εγώ καιρός και αν κάποιος έχει γεννηθεί σε ένα παρορμητικό ζώδιο και τον ήλιο του τον έχει σε αυτά τα ζώδια, για παράδειγμα ο κρυός εκφράζεται με ένα ιδιαίτερα παθιασμένο τρόπο, με έντονο τρόπο, ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει ποιος τον ακολουθεί, απλά ξεκινάει πράγματα. Ή για παράδειγμα ο καρκίνος που έχει πάρα πολύ νερό, αγαπάει πάρα πολύ στο να μπορέσει να βοηθήσει και στο να μπορέσει να σκεφτεί τα ιδεώδη και γενικότερα να μπορέσει να εκφράσει το συναίσθημά του. Libra, well, they're the masters of negotiation, of course. They use words and the power of air to get things rolling. And Capricorn, cardinal earth sign, are long-term planners. They can wait as long as necessary to achieve their objective. So because they're slow, people don't understand that they are still pioneers. It's just for the long term. Isn't that your prime minister or I'm mistaken? It is. That's Justin. Well spotted. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, στο ζυγό έχουμε τους πραγματικά πιο δυνατούς στη λεγόμενη συζήτηση και διαχείριση πληροφοριών και στο να μπορέσουν να συμβαστούν πιθανόν σε μια κατάσταση, χρησιμοποιούν τις λέξεις. Ο εγώ καιρός επίσης κοιτάει τα μακροπρόθεσμα σχέδιά του περισσότερο και τους ενδιαφέρει να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Είναι αργοί και σταθεροί για να μπορέσουν να επιτύχουν αυτά τα πράγματα τα οποία θέλουν. Και δίπλα είναι ο Τρουντό, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργός του Καναδά και τη ρώτησα αν όντως είναι φωτογραφία. Yeah, well spotted. So when a cardinal sun moves to 0 degrees of a fixed sign, it can feel a lot like hitting a brick wall. At 16 years of age, Marlon Brando's brick wall was his expulsion from his high school. And for the next 30 years, he struggled to find his place. He was constantly banging his head against any and all authority. Για παράδειγμα, τα παρορμητικά ζώδια, όταν προχωράει ο ήλιος και μπαίνει στο ζώδιο το επόμενο, που πάντα είναι ένα σταθερό ζώδιο, νιώθουν σαν να χτυπά σε ένα τοίχο. Έτσι λοιπόν, στα 16 του χρόνια ο Μάρλον Μπράντο ουσιαστικά τον διώξαν από το σχολείο του και για τα επόμενα 30 χρόνια πάλεψε για να βρει το χώρο του, να βρει το μέρος το οποίο θα μπορέσει να εκφραστεί. And I'm just showing the chart of this expulsion, but I think I'm going to keep rolling along. But there's the sun at 0 Taurus. And of course, we always look also at the natal chart and at the transits. So here we can see in the center, we have a natal Saturn. So we have a Saturn opposition. It's not just the progressed sun,
Of course, we always have to take everything in astrology in layers. And over there, we have the Pluto at 1 degree of Leo. So this is making a strong, T-square. Εδώ λοιπόν σε αυτό το χάρτη έχουμε μέσα το γενέθλιο, στο ενδιάμεσο το δευτερεύον προοδευτικό οροσκόπιο και έξω έχουμε τις διελεύσεις. Όπως βλέπουμε, ο γενέθλιος χρόνος δέχεται μία αντίθεση από τον προοδευτικό ήλιο, ο οποίος βρίσκεται στη μηδενική του Ταύρου και ταυτόχρονα ο πλούτονας των διελεύσεων βρίσκεται στην 0-1 μοίρα του Λέοντα. Αυτό δημιουργεί ένα ταφ τετράγωνο, το οποίο προφανώς και προκάλεσε τεράστιες αλλαγές και είναι και η στιγμή που ο Μάρλον Μπράντο έφυγε από το σχολείο. Τον διώξαν βασικά. When a cardinal sun moves to 0 of a mutable sign, one thing is for sure. This person is at least 31 years old. Why? Because they were already cardinal, then 30 years of fixed in order to become mutable. Mutability is all about bending your knee or giving in or balancing your needs with somebody else's. And in Brando's case, he signed a contract to play Don Corleone in The Godfather. This role revived his faltering career. You'll remember he was hitting his head against a brick wall, but he had to make a deal. He had to take a massive pay cut. He had to accept liability for filming delays, and he had to agree to a screen test, even as a great star, just to get the part. What means screen test? You have to make a small film, and they have to say yes or no if you're good enough. I didn't know that for Marlon Brando. Okay, that's interesting. Well, he never had to before. It was the first time. That's interesting information. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι όταν φτάνει ο ήλιος ουσιαστικά στα λεγόμενα μεταβλητά ζώδια, γιατί εφόσον είστε παρορμητικοί, για κάμποσα χρόνια είναι σε παρορμητικό ζώδιο, μετά θα κάνει 30 χρόνια στα ζώδια τα σταθερά, γιατί κάθε ζώδιο είναι 30 μοίρες, και μετέπειτα από 30 χρόνια περνάει στη μεταβλητότητα, όπου η μεταβλητότητα έχει να κάνει με το κομμάτι του να βρεις μια ισορροπία. Εδώ βλέπουμε ότι ο συγκεκριμένος ηθοποιός κατάφερε και έπαιξε τον πολύ γνωστό ρόλο του Don Corleone στην ταινία Godfather και βλέπουμε ότι έπρεπε όμως, παρόλο που είχε τεράστια επιτυχία, να συμβιβαστεί με κάποιους κανόνες έτσι ώστε να μπορέσει να συμμετέχει, που σημαίνει ότι ναι μεν κατάφερε να προχωρήσει σε ένα καινούριο βήμα στη ζωή του, αλλά έπρεπε να κάνει και κάποια τελικά να δεχτεί κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα να στείλει ένα δικό του δοκιμαστικό για να δούνε εάν τελικά θα τον διαλέξουν. Fixed signs. That's me. Change is bad. Bad because it's change. It could be the t-shirt for fixed signs. We like stability. Think of us like a square. You know, if cardinal is like a bullet, we're like a big square, you know? And Taurus is the best at it. Why? Because they're fixed and they're earth. So they are the immovable object. And by the way, don't touch their stuff. Fiery Leo, it's like the fire in the fireplace. So pipe and slippers, they like you to think nothing bothers them. But just sit in their favorite chair and see how upset they get. Έχουμε λοιπόν τα σταθερά ζώδια, που προφανώς για αυτά η αλλαγή είναι δύσκολη, οπότε όσοι γεννηθήκατε με Ταύρο, Σκορπιό, Λέοντα και Υδροχόο, ανήκετε σε αυτά τα ζώδια. Ο Ταύρος γενικότερα είναι, ας πούμε, το πιο δυνατό σταθερό ζώδιο, το οποίο συμβολίζει όλα τα σταθερά με ένα τετράγωνο. Είναι της γης και σταθερά και γενικότερα είναι αμετακίνητα, αλλά δεν θέλουν με τίποτα να τους πειράζει τα πράγματα. Ή για παράδειγμα τα λιοντάρια, τα οποία είναι ένα ζώδιο της φωτιάς, είναι γενικά άνθρωποι οι οποίοι δείχνουν ότι τίποτα δεν τους απασχολεί, αλλά εάν για παράδειγμα τους πειράξεις κάποια πολύ δικά τους πράγματα, αμέσως πρόκειται να αντιδράσουν. Scorpio is fixed water, which of course is a giant iceberg, you know, like the one that sank the Titanic. Their favorite game is, can you guess what I need? Because if you can't see them, then you can't hurt them. And Aquarius, of course, rules lightning. It's the only kind of way to fix the air. And it's the most physical that air ever gets and can definitely pack a wallop. They like to keep their head and their heart firmly separated. It's less messy that way.
Οι Σκορπιοί βεβαίως, ένα σταθερό ζώδιο του νερού, τους αναφέρει ως ένα τεράστιο παγόβουνο, όπως και αυτό που χτύπησε το τιτανικό. Γενικότερα το αγαπημένο τους παιχνίδι είναι μπορείς να μαντέψεις τι πραγματικά χρειάζομαι, γιατί ακριβώς δεν μπορείς ούτε να τους δεις, αλλά ούτε και να τους πληγώσεις. Ο υδροχόος κυβερνάει την αστραπή, τον κεραυνό, που έχει να κάνει με τον αέρα το σταθερό. Είναι το πιο, ας το πούμε, πιο φυσικό μέσο για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να δούμε τον αέρα. Τείνουν να προτιμάνε το μυαλό τους και η καρδιά τους να είναι σε διαφορετικά σημεία, έτσι ώστε να μην μπλέκονται τα θέματα στη ζωή τους αυτών των δύο πραγμάτων. When a fixed sun gets to 0 degrees of a mutable sign, it's going to be one of two things. Or it's going to feel like they got out of jail, or it's going to feel like they got seasick, you know, that they can't find their balance. So Billy Joel's father was a concert pianist. And when he was 11 years old, Billy Joel's an American, like, rock star, I guess. Mm-hmm. When he was 11 years old, his progressed sun went from the Taurus to the Gemini. He rebelled and quit piano lessons because he hated to practice. Now, we all know this did not stop his music, but he couldn't do it the way other people wanted him. He needed to do it his way. Όταν λοιπόν είσαστε γεννημένοι σταθεροί, αναγκαστικά κάποια στιγμή στη ζωή σας ο ήλιος θα μπει στο ζώδιο των μεταβλητών. Έτσι λοιπόν αυτή θεωρείται μια περίοδος όπου μπορείτε να νιώσετε ότι βγαίνετε από μια φυλακή ή δυστυχώς να νιώσετε ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το περιβάλλον σαν να είσαστε άρρωστοι. Ο Billy Joel, ο πατέρας του Billy Joel ήταν ένας πιανίστας και κατά την ηλικία των 11 ετών ο ήλιος του μεταφέρθηκε από το ζώδιο του Ταύρου στο ζώδιο των Διδύμων, όπου εκεί επαναστάτησε, εγκατέλειψε τα μαθήματα πιάνου, γιατί μισούσε να κάνει πιάνο. Και ουσιαστικά δεν σταμάτησε να παίζει μουσική, απλά έπρεπε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε. Oops, excuse. So I'm just going to show you his chart here. And where's his progress sun? What's this? Progress. I don't know what's going on with this. It should show me his progress sun at 0. Something's not good with this. He's supposed to show his chart at 0 of... yeah, I don't know. Something's wrong with this slide. We're going to keep going. It's okay. So, you better explain to them that there's something wrong with the slide. Υπήρξε ένα λάθος, παιδιά, με το χάρτη και δεν δείχνουμε το σωστό, αλλά... Sorry. Yeah, when a fixed sun moves to a cardinal sign, so they've already gone through mutable and now they're in cardinal, we know they're at least 31 years old, but the fixed native is going to find themselves jumping into new situations much faster than they are comfortable because they're fixed. They like things to be steady. So when Billy Joel's son moved into Cancer, he and Christy Brinkley, who was his wife at the time, they split. But the public didn't know for 2 more years. But that was actually when they moved out from each other. And weirdly, at the same time, he was inducted to the Songwriters Hall of Fame. So all of this kind of hit him at the same time. And I don't think he was prepared for any of it. And of course, we all like, you know, when nice things happen to us. But I think the timing wasn't great for him. So it was an unsettling time. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή όταν περάσει λοιπόν από τη μεταβλητή περίοδο των 30 ετών, γιατί κάποια στιγμή ο ήλιος ο προοδευτικός σταθερά θα μπει στα μεταβλητά και θα κάνει 30 χρόνια, μετέπειτα θα μπει στα παρορμητικά. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνετε σε νέες καταστάσεις πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα θέλατε. Ο Billy Joel, ο ήλιος του, όταν μπήκε στο ζώδιο του καρκίνου, χώρισε από τη γυναίκα του, παρόλο που αυτό έγινε γνωστό 2 χρόνια μετά για τον χωρισμό τους, ενώ ταυτόχρονα τον κάλεσαν στο Hall of Fame των ανθρώπων που γράφουν τραγούδια. Παρόλα αυτά, για αυτόν ήταν μια περίοδος που ήταν δύσκολη να μπορέσει να προσαρμοστεί και συνέβησαν αρκετά γεγονότα που δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Oops. Okay, here's the sun at 0 Cancer. And at the time, the transiting south node is also at 0 Cancer. And I don't know if you guys can see this guy here, but I wanted to just show you, it's not just that the sun is moving into Cancer,
we also have some kind of like a shock, right? It's Uranus. And also, can you see that Uranus has progressed to 0 Cancer as well? So it makes it even tighter. So we never can look at the chart all by itself. We have to like consider the whole picture. Εδώ έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον χάρτη. Τη στιγμή ακριβώς που έγιναν όλα αυτά που αναφέραμε, που χώρισε, που προχώρησε στη δουλειά του, είχαμε τον ήλιο να μπαίνει στο ζώδιο του Καρκίνου, ο διελάβνων νότιος δεσμός έκανε σύνοδο με τον ήλιο του, ενώ ταυτόχρονα έκανε σύνοδο ο προοδευτικός ήλιος με τον γενέθλιο ουρανό, αλλά και ο προοδευτικός ουρανός βρισκόταν σε ακριβία σύνοδο στη μηδενική του Καρκίνου, δηλαδή είχαμε τον προοδευτικό ήλιο και τον προοδευτικό ουρανό σε ακριβία σύνοδο. Mutable signs. Gemini is mutable air. It's like a feather in the wind. They are all things to all people, but unfortunately, it's easy to lose their own identity in the process. Virgo is mutable earth. They're the swan of the zodiac. Cool, calm, and collected on the surface and paddling like hell underneath. They're at their best when they have something to worry about. Because if you don't give them something to worry about, they might have to make something up. Τα μεταβλητά ζώδια. Οι δίδυμοι θεωρούνται ότι είναι ένα πούπουλο στον άνεμο. Γενικότερα είναι άνθρωποι αρκετά έτσι ενδιαφέροντες που μπορούν όμως να χάσουν τον εαυτό τους κατά τη διαδικασία της εξέλιξής τους. Οι Παρθένοι ως μεταβλητοί της γης θεωρούνται ότι είναι ήρεμοι, ήσυχοι και γενικότερα εξωτερικά φαίνονται πάρα πολύ καλά, αλλά εσωτερικά υπάρχει ουσιαστικά μια κόλαση. Είναι πάρα πολύ καλοί όταν ανησυχούν για κάτι, γιατί τους βοηθά στο να μπορέσουν να λειτουργήσουν και δεν ψάχνουν να βρουν κάτι άλλο να δημιουργήσουν για να μπορούν να ανησυχούν. Sagittarius is mutable fire, so it's like a wild brush fire that covers the land. These folks cannot bear to be tied down or put in a box. They're irrepressible and fun-loving. They're like cosmic golden retrievers. And Pisces as mutable water, that's a giant fog bank. These guys have no clear idea of who they are or how they fit into the world. But you know, this might not be a bad thing because they're here to explore the link between our world and, you know, the world beyond. Τα άλλα δύο μεταβλητά έχουμε τον τοξότιο που είναι μεταβλητό της φωτιάς και θεωρείται ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορείς να τους κρατήσεις κάτω, ούτε να τους περιορίσεις. Γενικότερα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι άνθρωποι και τους αναφέρει ως κοσμικά Golden Retriever από την ράτσα των σκύλων. Και έχουμε μετέπειτα τους ιχθύες που είναι μεταβλητό του νερού, όπου είναι σαν μια τεράστια ομίχλη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθαρή ιδέα για το ποιοι είναι και πώς μπορούν να τοποθετηθούν οι ίδιοι ουσιαστικά στον κόσμο. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί αυτό που κάνουν είναι να προσπαθούν να εξερευνήσουν τη σύνδεση ανάμεσα στον κόσμο και στους άλλους. When mutable sun progresses to cardinal, things come sharply into focus. Imagine if you're driving out of a fog bank, and just as you come out, you see something that's going to hit you at high speed. At 14, Dame Judi Dench, British actress, was sent away to a Quaker boarding school. This is when her progressed sun entered into Capricorn. And here's her quote. I became a Quaker at 14 when I was sent to school. It suited me down to the ground. It's very quiet, which is what I am not. It makes you create your own form of Quakerism. It consists of sitting in silence with a lot of other people. This suits me because I don't often give myself time to get all the drawers organized inside my head. It is a strength I cannot do without. Όταν λοιπόν τα μεταβλητά βιώσουμε δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ιχθύες όσο χρόνο μας απομένει ανάλογα με το σε ποια μοίρα γεννηθήκαμε, πάντα ο ήλιος μας μπαίνει στα παρομητικά ζώδια, Κρυό, Καρκίνο, Ζυγό και Αιγόκερο. Και είναι μια στιγμή όπου ξαφνικά τα πράγματα όλα αποκτάνε μια εστίαση, το οποίο είναι σαν να φεύγεις από μια κατάσταση θολούρας και να αρχίσεις επιτέλους να αποκτάς μια πολύ καλή καθαρότητα για κάποια πράγματα. Στα 14 της η ηθοποιός Judi Dench είχε πει ότι όταν ο ήλιος της πήγε στον Αιγόκερο, στα 14 της αυτή, ξέρετε, δεν είσαι ότι πήγε ο ήλιος στον Αιγόκερο, παιδιά, επιτέλους βρήκε έναν τρόπο
τρόπο να μπορέσει να νιώσει πιο ήσυχη και να μπορέσει να κατανοήσει κάποια πράγματα που μπορεί να ήταν πολύ έξω από αυτήν, αλλά τη βοήθησαν στο να μπορέσει να οργανωθεί και να μπορέσει να κατανοήσει πράγματα που δεν περίμενε για τον εαυτό της και τους γύρω της. Okay, and there is the progress sun. Yeah, let's see if there's any. No. When a mutable sun progresses to 0 of a fixed sign, and so remember the person is at least 31, it can feel really constricting, almost suffocating. Why? Because mutable is like a triangle and fixed is like a square. It does, however, give traction and productivity. In 1977, Dame Judy's progressed sun went to Aquarius. The place she was in was put onto an old VHS cassette film. And this marked the start of her film career. Not really, she wasn't planning it, but that's what happened. And she also won a Best Actress award as well. Όταν λοιπόν ο μεταβλητός ήλιος στο γενέθλιο προχωράει πια και στα σταθερά ζώδια, αυτό μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε λίγο περιορισμένοι, ακόμη και να νιώθουμε ότι χάνουμε την ανάσα μας, αλλά βοηθάει στο να μπορέσει να αποκτήσει ο μεταβλητός ήλιος μια συγκεκριμένη διαδρομή και να είναι ιδιαίτερα παραγωγικός ο ήλιος ταυτόχρονα. Το 1977 η ίδια η ηθοποιός, όταν ο προοδευτικός της ήλιος προχώρησε στον υδροχόο, ένα από τα έργα της βγήκε στο VHS και βέβαια αυτό ξεκίνησε την καριέρα της στον κινηματογράφο και κέρδισε επίσης και ένα βραβείο ως καλύτερης ηθοποιού. Okay, and the progressed sun is here. And we have a moon node connection here with the natal chart as well. And so, you know, that Capricorn moon doesn't know how to receive love. And so it must have been very nice for her to gain some fame. I think it takes years for Capricorn moon to understand that it is lovable. So it's quite nice that she got that accolade. Εδώ βλέπουμε τον ήλιο να κάνει σύνοδο με το βόρειο δεσμό. Βλέπουμε μία ακόμη ενεργοποίηση με δεσμούς δηλαδή και με τον ήλιο να προοδεύει στο επόμενο ζώδιο. Επίσης κατανόησε το θέμα της αγάπης, καθότι αναφέρει η MJ ότι η σελήνη στον εγώ καιρό κάποιες φορές δυσκολεύεται στο να μπορέσει να κατανοήσει ότι είναι αγαπητή. Και αυτό είναι πάρα πολύ βεβαίως που καταλαβαίνετε σημαντικό. In 2007, her mutable progressed sun came back around and entered mutable Pisces. At this time, Dame Judi Dench earned her 6th Academy nomination and went on to win 2 other awards. And at this time, something lovely happened for her, I feel. She returned to live theater after years of film work. Remember, she was feeling kind of boxed in then when she got into the fixed. And I feel like for her, her true love is live theater because it's much more flexible. You go on every night and every night is different. And so I'm grateful that she got that back. Το 2007 ο μεταβλητός ήλιος από τον τοξότη πέρασε στο μεταβλητό ζώδιο των Ιχθύων και αυτό τη βοήθησε στο να πάρει επιτέλους ένα ακόμη nomination από την Ακαδημία και ταυτόχρονα βέβαια κέρδισε ένα BIFA Award. Ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο επέστρεψε ξανά στο θέατρο ύστερα από χρόνια δουλειάς στον κινηματογράφο. There it is there. Progressed sun on the angles. The house cusps that really pop for the progressed sun are the ascendant, physical changes, descendant, relationship changes, MC, career changes, and IC, home changes. As the sun progresses over these angles, the focus of our lives tends to shift. Έτσι λοιπόν ο προοδευτικός ήλιος περνάει και από τους άξονες του οροσκοπίου μας. Όταν περνάει από τον οροσκόπο έχουμε φυσικές αλλαγές. Όταν είναι από τον Αδύρ περνάμε από αλλαγές μέσα στο σπίτι. Όταν έχουμε το κατερχόμενο περνάμε από αλλαγές στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Και από το Μεσουράνημα έχουμε αλλαγές στην καριέρα μας. Έτσι λοιπόν καθώς ο ήλιος μετακινείται προφανώς και αλλάζει την εστίαση που έχουμε στη ζωή μας. So this is
through the houses. So in 1949, Brando left Broadway. He starred in A Streetcar Named Desire, which was very famous. He learned about method acting. This is what he became renowned for. But it's also, method means like habit. And the sixth house is routine and habit and practice. Also filmmaking. And before he was doing this, he was doing stage work. And filmmaking is drudgery compared to theater, because you wait and wait and wait, do one piece, then you wait and wait and wait. Έτσι λοιπόν πάμε να δούμε τον ήλιο μέσα από τα σπίτια. Ξεκινάμε με το πρώτο παράδειγμα. Το 1949 ο Μπράντο έφυγε από το Broadway και μετέπειτα πρωταγωνίστησε στη συγκεκριμένη ταινία του A Streetcar Named Desire του 1951. Πήρε λοιπόν μετέπειτα την πρώτη επαφή με τη λεγόμενη method acting και μετέπειτα αυτό προφανώς δείχνει μια ξεκάθαρη επαφή με αυτό που λέμε έκτο σπίτι, με τη ρουτίνα και την καθημερινότητα. Επίσης έχει το να μπει στον κινηματογράφο και να παίζει ταινίες είναι λίγο πιο περιμένω και έχω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα από το τι κάνει στο θέατρο. So progressed to natal aspects are powerful when you have those connections. Progressed to progressed, in the moment, they feel really powerful, but be careful because they're typically a passing phase. So my example is, the English Prince Andrew and his wife, Sarah, Duchess Sarah of York. You can see the progressions for their engagement, and look at that. The sun and the moon by progression are to the degree exactly conjunct. So for them, they really felt they were in love, but we all know it didn't last. Εδώ βλέπουμε μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στις όψεις του προοδευτικού με το γενέθλιο, που η σύνοδη είναι ιδιαίτερα δυνατή, και τις όψεις του προοδευτικού με τον εαυτό του, όπου οι σύνοδοι μπορεί να δείχνουν ότι είναι δυνατές, αλλά έχει να κάνει απλά με μια συγκεκριμένη φάση της ζωής μας. Και εδώ πέρα θα είναι και το παράδειγμα του πρίγκιπα Άντριου και της δούκισσας Σάρα, όπου προφανώς είχε να κάνει με μια, θα μπορούσαμε να πούμε, ιδιαίτερη στιγμή στη ζωή τους, αλλά το αν θα κρατούσε ή όχι έχει να κάνει και με άλλους δείκτες. So, triangulations. We're the oldest of the ologies, which is what I call the statistical sciences. So we're never looking for one thing. We're looking for a group of things. And of course, you would love to understand what causes stuff, but actually in stats, usually we don't know what causes it. Only we know that when this happens, this also happens. So I ask you to use secondary progressions combined with other predictive techniques, such as primary directions or solar lunar returns, solar arc directions, perfections, whatever you like, but just use at least 2 other methods so that you get the best data picture for your client. Here's an example. Here's the induction into well, we looked at it earlier. The Hall of Fame. Oh, sorry. I should go back, Christos. I'm sorry. It's okay. Εδώ έχουμε λοιπόν τη λεγόμενη τριγωνοποίηση. Είμαστε οι αρχαιότεροι, ας το πούμε, στατιστική επιστήμη, όπως η βιολογία, η μετεωρολογία, η αρχαιολογία και η γεωλογία, έτσι και η αστρολογία λοιπόν. Στις στατιστικές επιστήμες χρειαζόμαστε ένα σύνολο από διάφορες πληροφορίες για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε κάποια πράγματα πώς λειτουργούν. Οπότε θεωρεί δεδομένο η MJ ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε στις δευτερεύουσες πρόοδους και άλλες τεχνικές, όπως η κύρια κατεύθυνση, η ηλιακή και σεληνιακή επιστροφή, τα ηλιακά τόξα, οι ανιούσες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια καθαρή εικόνα για τον άνθρωπο που έρχεται. So here's our example, which we talked about before. Billy Joel, his progressed sun at 0 degrees. What was it? I haven't got it here, but it was conjoining Uranus, and I'm going to show it in a minute. But there was something happening by it was Cancer, was it? And there was something happening by transit around this time, and I'll show you that. So we have Uranus natally. We have Uranus by progression. We have progressed sun. We have transiting nodes. And then we have, where are we here? Transiting, where are we here? 28, 29.
0 Cancer. Oh, there, yeah, it's the North Node. And this is a 15-degree, it's a little wide, but that's a 15-degree angle, which it's weak, don't get me wrong, but we already have Uranus in play. And so anything that divides by 15 or 45, I always pay attention, because it's not a key player, but it usually speaks to the aspects as well. Σε αυτό το παράδειγμα, για παράδειγμα, εδώ είπαμε ότι ο ήλιος κάνει σύνοδο με τον ουρανό, ταυτόχρονα ο ήλιος πάει να κάνει σύνοδο όχι μόνο με τον γενέθλιο ουρανό, αλλά και με τον προοδευτικό ουρανό που θα συναντηθούν μαζί στη μηδενική του καρκίνου, ενώ ταυτόχρονα ο ουρανός της διέλευσης βλέπουμε ότι περνάει ακριβώς πάνω από την ακμή του 7ου οίκου, δηλαδή πάνω από το κατερχόμενο. Οπότε βλέπουμε ότι εδώ γίνεται ένας συνδυασμός τεχνικών και του προοδευτικού αλλά και των διελεύσεων που μας βοηθάνε στο να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη σημαντική αλλαγή στη ζωή ενός ανθρώπου. In a nutshell, one day is the same as 1 year. When you change signs, it's a big deal. When you cross the angles, it's a big deal. Also look at the sun-moon phase. Like, is it the same sun-moon phase as when you were born? Is it a trine? Is it an opposition? Always start with and interpret from the birth chart, and always triangulate. Έτσι λοιπόν, συμπερασματικά πρέπει να πούμε ότι η τεχνική ούτε με μία ημέρα ούτε με ένα χρόνο, ένα tip μπορείτε να βάλετε για παράδειγμα την ημερομηνία της γέννησής σας και να σκεφτείτε 10 μέρες μετά πότε ήτανε και να το βάλετε σε ένα πρόγραμμα και να δείτε το χάρτη το προοδευτικό σας αν δεν ξέρετε να μπείτε σε προγράμματα πιο ψαγμένα. Πολύ σημαντικό όταν αλλάζει ζώδιο ο ήλιος, όταν περνάει από άξονες. Μας ενδιαφέρει επίσης η σεληνιακή φάση. Πάντα θα πρέπει να μελετάμε και να ερμηνεύουμε το γενέθλιο χάρτη και πάντα θα πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε τριγωνοποίηση, χρησιμοποιώντας δηλαδή και άλλες τεχνικές. You can also look at the progressions of other planets if you are interested. Also, it's very interesting to notice when a planet stops and goes backwards, like Mercury, you know, retrograde. In your progressions, when Mercury goes retrograde or goes forward, it makes an action in your life. And we covered the progressed moon sun phase and always triangulate. Για να το πάμε λίγο πιο πέρα, πρέπει να δείτε τους πλανήτες από τον ήλιο μέχρι τον Άρη και να δείτε ιδιαίτερα για Ερμή, Αφροδίτη και Άρη τις τάσεις τους και τις αναδρομές τους, γιατί μπορεί να είναι πραγματικά ένα κλειδί στην ερμηνεία του χάρτη σας. Οπωσδήποτε τη φάση ανάμεσα στον ήλιο και τη σελήνη και όπως πάντα λέμε, πρέπει να τριγωνοποιείτε για να μπορείτε να έχετε επιβεβαίωση γεγονότων. Okay, that's it. The only question I have found is that if they don't have a professional program, how they can calculate the secondary progress chart because they don't have the ephemeris. This is one question. You go to astro.com. Μπορείτε να πάτε στο astro.com. They have there all the PDF of ephemeris for every year. Έχουν το PDF για οποιαδήποτε χρονιά. And then just find your year. Βρείτε το έτος που γεννηθήκατε. Find your birthday. Βρείτε την ημερομηνία γέννησης. And just count the days. Και απλά βρείτε τι υπάρχει στις πλανήτες για να δείτε τις κινήσεις. Και είναι πανεύκολο και θα δείτε εκεί πέρα ο ήλιος που βρίσκεται. Another question. Do we have to count the first day of our birth as one? It's 0. Ως 0 θα το πάρεις αυτό, Κατερίνα, και μετέπειτα θα αρχίσεις να μετράς. Thank you very much. It was a really exciting... Ευχαριστώ, Christos. You worked so hard. Εγώ ευχαριστώ. I'm the one that have to thank you. It was great, and I think they are going to see it again and again. And if they have any question, I'm going to send it to you if you want to ask them, and you can also communicate. Μπορείτε να επικοινωνήσετε επίσης με την MJ. Can you bring back the sure. Just a moment. I have to remember how to do that. Just a second here. Okay, hang on. Share screen. Maybe this one, maybe. Did I do it?
Let me, I have to add it. Okay. Οπότε, αν κάποιος θέλει επικοινωνήσει με την MJ, η οποία μένει Καναδά, οπότε δεν ξέρεις ποτέ, αυτό είναι και το τηλέφωνο της. I want to thank you again for this very nice lecture for the people. Yeah. And we're going to talk again later on because you are a great person and I always loved you. And well, any excuse to hang out. Kalispera Saints? Kalispera Saints. Did I say it right? Kalispera means good afternoon. I just wanted to say like so. And what is it? Hang on. Ime poli karumeni puime mazisas. I'm glad to be here with you. Great. I'm very happy that I'm with you. That was great. Thanks. Thanks so much, Christos. Thank you. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Bye bye.